fight with the government and make the ban open. And thereafter we were able to send some horses to America where they went. And from America now those Marwari horses have been bred and have gone to France, have gone to Spain. In America they have spread to some places and now they are on their way to England. But unfortunately, due to a lot of conflicts which we unfortunately the horse people have from one place to another, the ban has been imposed again. Now we have made a petition to the Prime Minister. It's been about nearly 1 year back, and the files have moved to a level where we are hopeful that within the next 2-3 months the export will be allowed. Our main aim for export is not to lose our best horses, but to concentrate on sports also. And we want that our horses should be able to go out of the country and participate at the international level for sports. That is one of our main reasons why we want to do this. And the two sports which is most important is endurance and tent riding. These two sports we can prove to the international world the value of our horses. Because we have to remember, people will buy a horse for its beauty, but ultimately that beauty is not going to last forever. When our horses are in sports and there is a utility more than beauty, then our horses will be appreciated in the foreign market. This is what I wanted to convey to you first. ஓகே, இந்த சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது இந்த சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம லோக்கல் இந்தியன் மீடியா வெளிநாட்டுக்கு இம்போர்ட் வெளியெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சொசைட்டி மூலியமாக ஹார்ஸ் வெளியே போயிருக்கு. ஸோ பல நாட்டுக்கு போயிருக்கு. சாதாரணமாக இங்கிலாந்து போயிருக்கு. ஸோ ஃப்ரான்ஸ் நிறைய இடத்துல போய் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரெண்டைன் வந்து நம்ம ப்ரூவனாக இருக்குது. ஸோ எகைன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் தர போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு தர போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க இந்தியன் ஹார்ஸஸ் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கான தடை போட்டிருக்காங்க. சாதாரணமாக இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரோட அந்த 5 years வான் 2 months அந்த அப்ரூவல் வருன்னு இருக்காங்க. ஸோ அந்த அப்ரூவல் வரும்போது எப்போ அப்படின்னா நம்ம நாட்டினுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய ட்ரெண்டைன் நம்ம நாட்டில் வளர்ந்த போய் வெளியே போய் பண்ணும்போது தான் நம்ம நாட்டினுடைய பெருமை அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம நாட்டோட நம்ம இந்த குதிரையோட அழகு எந்த அளவுக்கு அந்த குதிரை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இந்த குதிரையோட அழகு அதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் இவங்க 2 விதமான ஸ்போர்ட்ஸில் குதிரையை எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த சொசைட்டி குதிரை எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. சாதாரணமாக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரைவ். ஸோ அதனால் ஒரு குதிரை ட்ரெயினிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பரான லாங் ட்ரைவ். ஸோ இது மாதிரி பிளான் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது ஒரு குதிரையை வளர்க்குறோம், ப்ரீட் பண்ணுறோம், குடி எடுக்கிறோம், மறுபடியும் அது விற்கிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாட்டின காலை இல்லைங்களா, ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அந்த காலையை வந்து நம்மளோட டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகுது. அந்த இடத்துல நிறைய பேர் வளர்க்கணும். அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நாட்டின குதிரைகளுக்கான டிமாண்ட் அந்த இடத்துல அதிகமாகுது. ஸோ அதான் நம்மளோட மெயின். ஸோ இப்போ சாசனமாக வந்து கொடுக்குற ஈவெண்ட்ஸில் அந்த அப்ரூவல் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம ஸ்டில் அகெயின் we can send our horses to abroad. Just to concentrate on few of the international shows. Today, our horses were not known in the world outside India. In fact, if you spoke of any horses outside India in the Western world, everybody spoke of the Arab horse. Nobody spoke of our Indian horses. Whereas we have proved by our historical facts and by our DNA tests which have been done in America, which are under process in England, that the indigenous horses of India are one of the oldest breed in the world. And we all should be proud of the fact that those horses are still with us and even quite pure now, after all the mixing which has taken in the years when the battles of India were being fought across the borders. Today our horse is very pure within itself, and we are the people who have to breed them and keep that gene pool in the best possible way we can. I would like to say this, that in spite of the ban by the government of India, and we were not able to take some horses out, we have been able. Colonel Sir Pratap Singh was with me when we were given an opportunity at the World Equestrian Games in 2010 in America to do the tent pegging demonstration for the world teams on Marwari horses, because the International Federation felt
that this was the best horse for the sport. And because of that demonstration, he was able to create the International Tent Pegging Body, which was founded by Colonel Sir Pratap. It is now being run by the Sultan of Oman. They are running the international body in Oman of tent pegging, and our horses are doing the best in that particular sport. We also took a big group of people, and we were able to show the breed to the Queen's Diamond Jubilee in 2012. I'm just mentioning these two shows. We have gone to many shows abroad in Uzbekistan, in Kazakhstan, Turkey, Oman, America, England, France. Not going to mention them, just the words of the countries. But now the horse is recognized world over. Everybody knows what a Marwadi horse is, or what Kathiawadi, or what the indigenous horses of India are known for. There was one question which you had raised about the lineage. So I just want to say one thing before we go to the vet thing. You named just now that the horse is from Punjab, from Noora, and then you mentioned one or two other names. Like this, we have been noticing that on Facebook, on WhatsApp, on everywhere, there is a lot of question about line. But do we know that that is true? Do we know that is correct? Do we know that this horse actually comes from this particular horse? No. Unless and until we do not have the DNA parentage of the stallion or the mare, we cannot prove it. So now when we are talking of export being opened in a few months, nobody is going to buy our horses abroad if we say, oh, this horse is from so-and-so and this horse is from so-and-so. They will say, no, we want to see the papers. We want to see where is the lineage. We want to see even in sports, where have they won. We want to see in horse shows. We have Dinesh ji here, Ganesh ji, and some leaders, Gilbert Singh ji, all of them are here with us today. They have had their horses win in lots of national shows. They will like to see on their passport the entry of that certificate. Then they will believe. If we say my horse won in Pushkar, my horse won in Azul, my horse won in so, it makes no difference. No foreign person or buyer is going to accept that. That is why our society has made an agreement with the Stud Book Authority of India, which is the only internationally recognized body in India and authorized to do the DNA testing. The DNA testing is not about the purity of the breed. You must be very clear on that. It is not the purity. It is the question of parentage. So if your stallion is registered, your mare is registered, then if the foals and fillies are going for registration, those people will check and say, yes, the father of this, the sire of this filly and foal is so-and-so and so-and-so, and then the stud book is being written. Any stud book without parentage is of no value. So I would request you to understand, not just now in the morning, we will do the veterinary confirmation first because of the rain shows, but later on when we have time, we will show you how the DNA is done, what is the passport system, what is the cost involved, and why we should continue to do that. Marwadi horses இந்த அளவுக்கு நமக்கு பிரபலமா இல்லைன்றது மெயின் காரணமே வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒரு சரியான ஒரு இது இல்லை. அதாவது நம்ம ஹார்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு போகணும், இந்த ப்ரீட்ஸ்ல எப்படி என்னென்ன பெஸ்ட் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு. அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு 2010 ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. அது வந்து அமெரிக்கன் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஃபார் டென் பெயிங். So this Marwadi horses, I'm talking about எல்லா indigenous horses, including Sindhi horses, are the best horses in the world recognize பண்ணதுனால நம்மளுக்கு இங்க வந்துட்டு கூப்பிட்டாங்க. அப்போ வந்துட்டு நம்ம சரத்பிரகாஷ் சார் வந்துட்டு he was the founder of tent pegging. So அவர் பாடியை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்சஸ் அங்கே கொண்டு போய் அந்த அமெரிக்கன் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ல நம்ம ஹார்சஸ் டென் பெக்கிங் பண்ணி பெஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணதுனால இப்போ now the world is turning, நம்ம பக்கம் திரும்பி பார்க்குறாங்க நம்ம ஹார்சஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு இருக்காங்க.
நம்ம ஜெனரலா வந்து அரேபியன் ஹார்சஸ் எல்லாம் வந்து மெயினா நம்ம யோசிக்கிறாங்க வந்து இதுதான் நல்ல ஹார்ஸ், இதுதான் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் பிரீட்ஸ் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம இண்டிஜினஸ் ஹார்சஸ் கூட நல்ல ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு பிரீட்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம கெனிபெயின்ல இண்டியரன்ஸ்ல ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். பிகாஸ் அதுக்குள்ள அந்த ஒரு இன்பில்ட் குவாலிட்டிஸ் அப்புறம் அதோட ஸ்டாமினா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்துட்டு ஃபேமிலியில வந்து இண்டியரன்ஸ் நேஷனல் வின் பண்ணதுனால, ஏன்னா நான் ஹார்சஸ் ஓடிருக்கேன், என்கிட்ட நிறைய இண்டிஜினஸ் ஹார்சஸ் இருக்கு. ஐ அம் கம்ப்ளீட்லி இன் ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்துட்டு நம்ம டிஎன்ஏ எப்படி பண்ணணும், நம்ம ஹார்சஸ்க்கு டிஎன்ஏ எதுக்கு தேவைப்படுது, அண்ட் பாஸ்போர்ட் பண்றதுனால என்ன ஒரு நம்மளுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது. சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய இம்போர்ட்டிங் வந்துட்டு இப்போதைக்கு பேன்ல இருக்கு, ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்ல அது லிஃப்ட் ஆயிடும். லிஃப்ட் ஆனதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா ஹார்சஸையும் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நல்ல எனிபடி ஃப்ரம் தட் மேட்டர் யார்கிட்ட வந்து எந்த மாதிரி ப்ரீட்ஸ் வந்து எப்படி வரும், அவுட்புட் அது எப்படி இருக்கும்னு யாரும் சொல்லிட்டு, பட் அது வந்து நல்லா வரும்போது யாராவது வாங்குறாங்க எல்லாம் செய்யறாங்க, ஒரு ஹார்சஸ் நீங்க வெளியே அனுப்புறீங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு டிஎன்ஏ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களோட டாக்குமெண்டேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க என்னதான் நல்லா ப்ரீட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு அதுக்கு டாக்குமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்ல நிறைய இருந்தது. அதாவது ஸ்டாட் புக் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கீழ வந்து அதுக்கு பாஸ்போர்ட், மைக்ரோசிப், அப்புறம் டிஎன்ஏ டெஸ்டிங். டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதோட பிளட் சாம்பிள்ஸ் இல்ல ஹேர் சாம்பிளிங் பண்ணி அது வந்து இதோட இதுதான் அதோட ப்ரூஃப். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கூட உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டாலின் இருக்கு, அந்த நல்ல ஸ்டாலினோட நீங்க ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சீங்கன்னா அதோட அடுத்து பிறக்கிற குட்டிங்க வந்து இதோட ஸ்டாலினோட குட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால ப்ரூவ் பண்ணி உங்களால சொல்ல முடியும் 4 பேர்கிட்ட. இங்க மட்டும் இல்ல, நீங்க எங்க வேணாலும் சரி உங்களோட டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் நீங்க வந்து கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது என்னோட இதோட குட்டி தான் அதோட உங்க டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் வந்து. அதே மாதிரி இப்ப அந்த டாக்குமெண்டேஷன் இந்தியனால இருக்குல்ல, பட் 2016ல இருந்து இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிஜினஸ் ஹார்சஸ் நீங்க எல்லாருமே உங்களோட ஹார்சஸை நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அதாவது வந்து ஒன்லி மார்வாரி மட்டும் இல்லாம, காட்டுவாரி மட்டும் இல்லாம, சிந்தி மட்டும் இல்லாம எல்லா இண்டிஜினஸ் ஹார்சஸ் நீங்க என்ன பிரீடர் நீங்க வளர்க்குறீங்களோ அது அந்த கேட்டகரியில நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் அது வந்து புக் இருக்கு. அதுக்கப்புறம்